Hello students. So in today's video, we'll see MCQs on ray optics. So first one, if I take mu1 and mu2 are refractive indices of two medium, and v1 and v2 are velocities of light in those two medium. Then relation connecting between these quantities. So one common formula ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. So refractive index of a second medium with respect to first medium is given by n2 by n1, or you can say sin I by sin r, sin I by sin r. This will be equal to v1 by v2 will be equal to lambda 1 by lambda 2. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. So ಇದು expression ನೆನ್ಪಿಟ್ರಿ. Refractive index of second medium with respect to first medium. So n2 by n1 sin I by sin r v1 by v2 lambda 1 by lambda 2. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ನಡುವೆ ಕೇಳ್ಯಾನ n1 n2 ಬದಲಿ has taken it as mu1 and mu2. So between n1 and n2 ಆಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ. So just ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ n2 by n1 is equal to v1 by v2. Cross multiply ಮಾಡ್ರಿ, you will have n2 v2 is equal to n1 v1. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, mu1 v1 is equal to mu2 v2. So option D is the answer. Option D is the answer. Clear adari? Second, refractive indices of glass and water with respect to air R ಅಂತಂತಾನೆ. So refractive index of glass, absolute refractive index ಅನ್ಬೋದು, is 3 by 2. Refractive index of water is 4 by 3. He has asked to find refractive index of glass with respect to water. So refractive index of glass with respect to water. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. n2 to 1 is n2 by n1, that is ng by nw. Substitute ಮಾಡ್ರಿ, 3 by 2 divided by 4 by 3. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 9 by 8. So option B is the answer. Option B is the answer. Clear adari? Next, third one. When light is refracted into a medium from vacuum. So vacuum ದಿಂದ medium ಹೊಂಟದ. So its wavelength and frequency both increase. Wavelength increase, frequency remains unchanged. So ನಾಲ್ಕು options ಅದಾವ. So this you should know that one medium ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು medium ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ frequency does not change, it remains same. So frequency change ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು option A ಆಗುದಿಲ್ಲ, option D ಆಗುದಿಲ್ಲ. Frequency remains unchanged ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ it is going into a medium from vacuum ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. So ಇದು vacuum ಅನ್ಬೋದು first medium, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು medium ಅದ, another medium ಅನ್ಬೋದು, ಇದು second. So vacuum the refractive index 1 ಇರ್ತದ. So you can say n2 is greater than n1. ಇದೇಗ ಮೇಲ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. So how n and lambda are related? So ಇದೇಗ ಮೇಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ n2 by n1 is equal to v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2. Means n is inversely proportional to lambda. So ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, n2 is greater than n1 means lambda 2 is less than lambda 1. Lambda 2 is less than lambda 1. So second medium ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ. So wavelength decreases but frequency remains unchanged. ಅಂದ್ರೆ option C is the answer. Clear adari? Next, fourth one. A spot is placed at the bottom of a slab made of transparent material of refractive index 1.5. So ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅದ, ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅದ,
a spot is placed at the bottom. So ಇದು O object ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಬೋದು. So ಇದ್ರದ್ದು refractive index ಕೊಟ್ಟಾನೆ. So refractive index of slab is 1.5. The spot is viewed vertically from the top. So ಮೇಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So denser medium ಒಳಗದ it appears to be raised, nearer ಅನಿಸ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದ ಅನ್ಬೋದು. When he sees from the top, the spot appears to be raised by 2 centimeters. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. This is nothing but normal shift. 2 centimeters ಏನದರಲ್ಲ normal shift. You are required to find height of the slab, that is U ಅಂತ ತೋತಾನೆ. Real depth ಅನ್ಬೋದು object ಅಥವಾ height of the slab. So normal shift formula ತಗೊಂಡು substitute ಮಾಡ್ರಿ, you will have the answer. Sn is equal to U into bracket 1 minus 1 by n. You are required to find U. Sn ಎಷ್ಟದರಿ 2 centimeters. So ಇದು 2. U ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. n 1.5 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3 by 2 ಅಂದಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 1 minus 1 by n ಅದ. So reciprocal 2 by 3. So if you simplify, so 2 is equal to U into 1 by 3. So cross multiply ಮಾಡ್ರಿ, you will get U is equal to 6 centimeters. So option C is the answer. Option C is the answer. Clear adare? Next ತಗೊಂಡ್ರೆ a plano-convex lens of curvature 30 centimeter and refractive index 1.5. So radius of curvature ಕೊಟ್ಟಾನೆ R 30 centimeters ಅಂತಾನೆ, refractive index 1.5 ಅಂತಾನೆ, produces real image ಅಂತಾನೆ of an object kept at 90 centimeters. So U ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ object lens ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. So sign convention ಪ್ರಕಾರ minus 90. You are required to find magnification. So magnification for lens ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, M is equal to V by U, or you can even write it as F by U plus F ಅಂತ ಹೇಳಿ, F by U plus F, or even you can write it as F minus V by F ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ U ಗೊತ್ತದ, V ಅರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ F ಅರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So if you take lens maker's formula, 1 by F is equal to n minus 1 into bracket 1 by R1 ಅಲ್ಲಿ 1 by R, ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂದಮೇಲೆ 1 by R2 ಏನಾಗ್ತದೆ 1 by infinity. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಂಗೆ F ಸಿಗ್ತದೆ. So n minus 1, 1.5 minus 1 will be 0.5. 1 by R ಅಂದ್ರೆ 1 by 30. 1 by infinity is 0. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಿಳಿರಿ F ಸಿಕ್ತು. Reciprocal ತೋತಾನೆ, F is equal to 30 by 0.5 means you will get 60 centimeters. F 60. So now I will find M. ಇದು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಾಗ ತುಂಬುತ್ತೇನೆ, F by U plus F. So F ಎಷ್ಟದರಿ 60, U ಎಷ್ಟದ minus 90, F is 60. So you can say minus 60 by 30, that is equal to minus 2. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2 ಅಂತೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ, F ಕಂಡಿಡಿದೆ. Then I have used M is equal to F by U plus F ante. Next ತಗೊಂಡು the minimum distance between object and its real image formed by convex lens. So minimum distance between object and image ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೇಳಿರಿ, ಸೊ 2F, ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 2F ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ
ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇದು ವಿ ಅಂತಂತಾನೆ. So this is minimum distance that is between object and image to have real. So 2 plus 2, ಈ ಕಡೆ left 2f, right 2f means distance will be equal to 4f. So option D is the answer. Option D is the answer. Clear adare? Next ತಗೊಂಡ್ವಿ. A ray of light is incident on a equilateral glass prism placed on a horizontal table. For minimum deviation antana. So for minimum deviation, which of the following is true? PQ is horizontal, QR is horizontal, RS is horizontal, either PQ or RS. So minimum deviation ಒಳಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ರೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಯಾವ್ದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗ್ಬೇಕ, QR should be horizontal. So always ray of light inside the prism will be horizontal for minimum deviation position. Next, magnifying power of a simple microscope ಕೇಳೋಣ. When final image is at D ಅಂತ ಹೇಳಿ. So ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So if image is formed at D, image is at D, D form ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, magnification will be equal to 1 plus D by F. If image is formed at infinity, magnification will be D by F. D by F. So ಇಲ್ಲಿ magnification will be less, but stress will be not there. So magnification ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ, stress to eyes will be less, is less. ಇಲ್ಲಿ magnification more ಇರ್ತದ, but it will be stressful. So ಇದು stressful ಇರ್ತದ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And in both cases, either at D or infinity, image and form ಆಗಿರ್ತದ, it will be virtual, erect, magnified. Virtual, erect, magnified ಇರ್ತದ. So ಇಲ್ಲಿ just ನಮಗೆ ಬರೀ D ಕೇಳೋಣ. So when, sorry, M ಕೇಳೋಣ. When D is 25, so answer is B. Answer is B. 1 plus D by F ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In a compound microscope, the intermediate image is options virtual, erect, magnified, real, erect, magnified, real, inverted, magnified, ಆಮೇಲೆ virtual, erect, reduced. So just ನಿಮಗೆ ಫಿಗರ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದಾಗ you will be having two lenses. One is objective, one is eyepiece. Eyepiece will be near. So ಇಲ್ಲಿ ನಂದು object ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ, intermediate ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. So intermediate lens the objective the right form ಆಯ್ತು. So this is real, inverted, and magnified ಇರ್ತದೆ. Real, inverted and magnified. So option C is the answer. Option C is the answer. 10th, the aperture of a telescope is made large. So aperture large ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ to increase the intensity. So you can say as aperture increases, intensity of light increases. Intensity of light increases. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು image ಅಂದಾಗ. So as aperture increases the intensity of image. That is option A is the answer. Next, when white light is passed through prism, the color which shows maximum deviation is. So when white light is passed through prism, so prism ಮೇಲೆ light incident ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is white light.
dispersion takes place. So colors ಏನಾಗ್ತಾವ separate ಆಗ್ತಾವ. All 7 colors get separated. So ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ violet ಇರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. So more deviation is that of violet. So ಇದೇನದಲ್ಲ violet deviation is more. So options ಒಳಗೆ B is the answer. Least deviation is red. More deviation is violet. Red the least ಇರ್ತದೆ. Least deviation. 12th, a short pulse of white light is incident from air to glass slab at normal incidence. So glass slab ada light is incident normally. So in normally light incident ಮಾಡಿ. After traveling through this slab, ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಕಲರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ವಾಯ್ಲೆಟ್ ದಿಂದ ರೆಡ್ ವರೆಗೆ, ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಟು ರೆಡ್. ಸೊ ಈಗ wavelength of violet is less than wavelength of red. V is equal to F lambda. V is equal to F lambda. F constant ಇರ್ತದೆ. So V is directly proportional to lambda. So you can say velocity of red is greater than velocity of violet. So velocity greater ittandre, speed greater ittandre, it comes out early, fast agi horage bartade. So option red is the answer. So V, velocity of red is greatest. So adenagtade horage first bartade. That is option D. 13th, an object approaches a convergent of lens from left of the lens with uniform speed and stops at focus F. So ಇದು lens ಅದ, ಇಲ್ಲಿ F ಅದ ಅನ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು F. So object ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. So when object is at infinity, suppose ಇದು infinity ಇತ್ತಂತ ತಿಳಿರಿ, image will be formed here. Image will be formed here, infinity ಇದ್ದಾಗ. So as object moves towards F, image ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, it moves away from F. ಇದು moves towards I, move away from F. F ದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ A, B, C ಒಳಗೆ moves away ಅಂತ ಹೇಳದ. ಸೊ D ಆಗುದಿಲ್ಲ, D ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ object uniform speed ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ and stops at focus. So image same speed ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Relation connecting them is minus 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. So it is not a linear expression, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು. So if you take, so u ಮತ್ತು v ನಡು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, it will be u ಮತ್ತು v ನಡು, it will be somewhat like this, that is hyperbolic. Hyperbola type ಇರ್ತದೆ. So hyperbolic ಇರೋದ್ರಿಂದ the acceleration ಏನಿರ್ತದೆ, that is not uniform, non-uniform acceleration ಇರ್ತದೆ, non-uniform acceleration. So it moves away from lens with non-uniform acceleration, that is option C is the answer. Clear adari? Next 14th ತಗೊಂಡ್ರೆ, when a lens of refractive index n1 is placed in a liquid of refractive index n2, the lens seems to be disappeared ಅಂತಾನ. ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಲೆನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ n1 is equal to n2 that happens. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ you feel that it is not placed in liquid. 15th, which of the following phenomena is not associated with total internal reflection?
So mirage formation is example for total internal reflection, optical fiber, glittering of diamond. So option which is not anta kedana. So dispersion of light is not related to total internal reflection. 16th, two beams of red and violet colors are made to pass separately through a prism. Through the angle of prism cotton. So in minimum deviation position, angle of refraction inside the prism anta kedana. So minimum deviation position dalaga R1 will be equal to R2 and that will be equal to A by 2. So ಎರಡು ಕಲರ್ಗೆ minimum deviation ಅದ. So ಎರಡು ಕಲರ್ಗೆ angle same ಇರ್ತದೆ. That will be 60 by 2 and that is 30 degree. So it will be equal to 30 for both colors. Equal to 30. 17th, we have combined a convex lens of focal length f1 and a concave lens of focal length f2 and their combined focal length is f. So andre na ille combination of lens tagondre 1 by f is equal to 1 is convex lens ada, so 1 by f1, ಎರಡನೇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅದ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 by f2 ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ. The combination of these lens behave like a concave ಅಂತಾನೆ. So to behave like a concave ಅಂದ್ರೆ ನಂದು f ಏನದಲ್ಲ capital F must be negative. Capital F must be negative. So capital F negative ಆಗಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ 1 by f1 ಏನದಲ್ಲ that should be less than 1 by f2. Correct? 1 by f1 should be less than 1 by f2. Means this implies ನೀವು ಇತರದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಹೋಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ f1 should be greater than f2. So f1 should be greater than f2. So options check ಮಾಡಿದ್ರೆ he is the answer. He is the answer. Clear adare? Next, 18th. Two thin lenses of focal length 20 and 25 centimeter are placed in contact. So 20 ಮತ್ತು 25 centimeter. Their effective power is ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. So effective power is given by P1 plus P2. Power the definition ತಗೊಂಡ್ರೆ reciprocal of focal length in meters ಇರಬೇಕು. So 1 is 20 centimeter ಅಂದ್ರೆ 1 by 0.2 meters. ಎರಡನೇದು 25 ಅದ ಅಂದ್ರೆ 1 by 0.25. So ಇದು simplify ಮಾಡ್ತೇನೆ. So this can be written as 10 by 2 plus ಇದೇನಾಗ್ತದೆ 100 by 25 ಆಗ್ತದೆ. 100 by 25. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 plus 4 that is equal to 9 diopter. So option is A. So 9 diopter ಅಂದ್ರೆ ನಂದು option A ಆಗ್ತದೆ. This is our answer. Which color of light has the longest wavelength? ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. So red has the longest wavelength. Last one. The refractive index of glass is 1.5. Speed of light in glass ಕೇಳೋಣ. So n is equal to c by v formula there. Speed of light in glass, so you are required to find v. V is equal to c under 3 into 10 raised to 8 divided by n is 1.5. So divide ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 2 into 10 raised to 8 meters per second. So option ತಗೊಂಡ್ರೆ option B is the answer. Clear adare? Clear ada? Okay. So hope it is useful to you. So request you all, so ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.